people, they have contributed gems of things to it, and we just take things for granted and nonsense. It's not that, please understand. So when there is a talk of introducing Jyoti, it is an aid in concentration. The scattered awareness is collected. And for the collection, you need a hooking point. And it can be anywhere where you feel sensitive. It can be your eyebrows, and the light can be, not light. It's a sheer misguidance. Ask people to close their eyes and again ask them to look at light. What is it? Therefore, it's all light. It's all. Jakarat janmanasaha. Pakarat papa vimotion. Japamiti uchete. Japa is something which purifies. And an answer to the chain, inevitable chain of birth. What a marvelous activity, mental behavior it is. So that Japam is introduced to the mind, a thought pattern is changed. A thought pattern is changed, so now your mind is, your attention is centered on one thought. Thought contains always an object. Think of that, think of this, think of A, which is a natural behavior. Now I have removed everything. In the container, I put what was taught to be, not imagined to be, please understand. What was taught to be him. And every mantra reveals his nature. Sri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. What do they mean? They mean his true nature. That is going to be the content of the mantra, the thought. So a thought having its object him, me to initiate, settled. This is called perfect relaxation. Dwelling in silence. Enjoying yourself. Because mind which was extroverted all the time, now it is turned. And it is quiet, relaxed. How long? Thus long as your prarabdham allows you to do. Because you have accepted patrams in life, the roles to play. You can't ignore one role and enjoy this. You are meditating and your husband is waiting for coffee. Now which one should I be? Me, the meditator, should continue, or take up the role and play that role. Meditation is not at the expense of any role, please. You can dismiss the roles which you had chosen as a fancy role. And the role is clarity, my dear friend. I wanted to do and I have something to do. That I have something to do does not give me the freedom. That's called duty. In duty, over duty, you have no freedom. It is an accepted role. But there are roles I have assumed to entertain myself. And now I have a priority. I can watch Rajinikanth dance. I can watch Prabhudeva dance. I can watch his dance also. I can watch the dance of my mind. Now it's all meaning. Meaning to whom? Meaning to me. Me the meditator. So I prefer. But when there is a call of the roll call or the call of duty, I don't destroy that role because of my option. That's a mismanagement of your mind. Adaladan people become, in the name of spirituality, irresponsible. நான் இப்பெல்லாம் எதையுமே கண்டுக்கிறதில்லை. I don't do anything at all. I only meditate. Everything else is done by my wife and children. ஏன்னு கேட்டால் all everything will Bhagwan take care of it. And that very same Bhagwan says, go to the milk booth and bring milk. Because it is you who asked coffee. So Bhagwan has to assign a work for you. These are all irresponsible spiritual behavior based on misunderstanding. And none of us should get goofed up by those things. It's all spiritual goof. There are so many ways and this is one of such things. And there is a great responsibility in learning. And you are lucky, I would say, at least to open the door
thrown open and to invite you. Here is the treasure you can learn. சொல்கிறதுக்காவது at least you have somebody here. அதுவும் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம், finished. அதுவும் இல்லைன்னாக்க என்ன பண்ணுறது? கார் இருட்டில் நமக்கும் கண்ணு தெரியாது, விட்டதும் வனம். அதனால் டைரக்ஷன், கண்ணு இருக்கிறவனுக்கே வனம் டைரக்ஷனை காட்டாது. வனம் ஆகாயத்தையும் காட்டாது, பூமியின் எல்லை பரப்பையும் காட்டாது. அதுக்கு பேர் வனம். ஸோ திக் ஃபாரஸ்ட். ஐ சைட்டு ப்ராப்பராக இருக்கிறவன் விட்டாலே நோ டைரக்ஷன். அதில் நம்மளுக்கு கண்ணும் கிடையாது. அண்ட் வி ஆர் ட்ராப்டு ஹியர். அதில் யாரோ ஒருவன் நமக்காக கம் அண்ட் see what is being toldன்னு சொன்னால் we should be grateful. Please understand, we should be grateful. It can be the ithnund help, but it is the ithnund help, it is going to be very achievement. Mighty oaks come from a small twig. Initial one drop, சிறு துளி பெரு வெள்ளம். உங்கள் மனசில் இந்த தரிசனத்துக்கு ஆர்வத்தை தூண்டி விடுறது சாதாரணமான செயல் அல்ல. ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டுடனே மனம் சரியென்று தலை சாய்த்தல் சாதாரணமான செயல் அல்ல. அது ஈஸ்வரனுடைய கிருபை இருந்தால்தான் நடக்கும். அப்போ யாரோ ஒருவர் உங்களுடைய நற்சிந்தனைக்கு அவருடைய மனதை பயன்படுத்துகிறார்னு சொன்னால் அது ஈஸ்வர சங்கல்பம், அது தெய்வ சங்கல்பம். இல்லைனாக்கா அதெல்லாம் வராது. He can also open a shop and make his life. It's not a big thing. It is not something impossible. ஒரு கடை வைக்க முடியாதா? ஒரு கடையும் வைக்கலாம், தோசை கடையாக வைக்கலாம்ல. It is not that it's. But here is a thought. It's in all of you are not inspired by everything. ஏன் நாம் எல்லாரும் பாடுறதில்ல? ஏன் நம்ம எல்லாரும் பாடுறதில்ல? அப்படி பாடணுங்கிற முயற்சி நம்மளை தோற்றதே இல்லையே. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் இன் மீ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட்ஸ் நாட் இன் மீ. சிமிலர்லி எனி நோபிள் தாட், அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வேணும், பக்குவம் வேணும், அதுக்கு ஒரு ருசி வேணும். இந்த ருசிச்சவன் தானே ருசி ருசின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் போட்டவன் தான் நீ 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 உன் பேச்செல்லாம் நிறுத்திய, நீ இது ஒரு 2 பெக்கம் அடித்து அப்படின்னு எவன் சொல்லலாம்? அவன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல், அவன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல், அவன் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட், அவன் தான் சொல்லலாம். அப்போ ருசி கண்டவன் தான் சொல்லணும். See, come and see the beauty of it சொல்லலாம். ஆகையினால I would say definitely you are all blessed. Somebody to remind at least you what you should learn. அது ரொம்ப வைட்டல் ரோல். இந்த பெரிய ஜங்ஷனில் இனிஷியல் வழிகாட்டி இருக்குல்ல, இந்த ரவுண்டானால வழிகாட்டி தான் பெரிய வழிகாட்டி. ஹைவேயில் வழிகாட்டினா கூட பரவாயில்லை, இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு. இந்த ரவுண்டானால 10 வழிகாட்டி இருக்குது. அதில் ஒரு வழிகாட்டி நம்ம கவனத்தை ஈர்க்கிறதுனா அதில் ஏதோ விசேஷம் இருக்குன்னு. யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆகையினாலே இந்த கீதா யஜ்ஞம் என்ற பெயரிலே, கீதை வேள்விங்கிற பெயரிலே வாழ்க்கையினுடைய சில முக்கியமான விஷயங்களை ஏதோ நம்மால் இயன்றவரை அறிந்து கொள்கிற அளவுக்கு பேசணும். அவர்களினுடைய உபதேச வலிமையினாலே. இட் இஸ் நாட் ஸ்வ கபோல கல்பிதம். கடவுள் உன் கற்பனைக்கு அவர் பொருள் ஆகிறதே இல்லை. ஹீ ரிவீல்டு ஹிம்செல்ஃப். அவர் நம்ம ஜிம்மிக்ஸ்க்கெல்லாம் ஆப்ஜெக்டே அல்ல. அவர் போடா பைலண்ட் போயிடுவார். அவர் அவர் எங்கே நம்ம எங்கே சுண்டைக்காய். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாட் கேன் யூ திங்க்? யூ கேன் திங்க் ஒன்லி ஃப்ரம் த நோன் ராட். வாட் எல்ஸ் யூ கேன் திங்க்? And to think of him, he must introduce himself to you. Please understand. காரணம் காட்டிய கையையும் அங்கு நான் கண்டிலேன். இதுதான் அதுன்னு சொன்னது கூட அங்கே இல்லை, அது மட்டும்தான் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட விஷயம். அதில் உங்கள் மனம் என்னும் நாக்கில் லேசாக ருசி தடவி விட்டுருக்காங்கன்னா தட்ஸ் a really great thing. It's a real turning point. And you need submission. You cannot learn when you retain your arrogance. பைப்பை திருகி விட்டு பாத்திரம் கீழே இருக்கணுமா மேலே இருக்கணுமா? இட் இஸ் வெரி ஐ பிலீவ் ஒன்லி இன் ஃபிசிக்கல் லானா. திஸ் இஸ் ஃபிசிக்கல் லா. சம்திங் இஸ் போரிங் டவுன் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபில் இட் அண்ட் யூ கேன்ட் கீப் த மக் above the tap. You have to keep it underneath. அதில் சரண்டர், சென்ஸ் ஆஃப் சப்மிஷன். வித்யா வினய சம்பன்னா. The learning comes only when you are preparing yourself. There is a lot to learn about it. That's only privilege in life. Eating, matting, sleeping, any buffalo does it.
Why are you worried? You